Okay, for this one is for page 235. And we're going to do number 16 and number 17. Again, we're going to do it in English first and then in Spanish. Esta es para la página 235. Lo vamos a hacer los números 16 y 17. Primero lo vamos a hacer en inglés y luego será en español segundo. So for number 16, it's asking us, a triangular flag right here has the same area as a rectangle that is 6 feet by 7 feet. So that means that this triangle flag has the same area as a rectangle that's 6 by 7 feet. If the length of the base of the flag is 6 feet, so if this is 6 feet, what is the height of this flag? So we need to find this number, the height. But when we find that number, we have to make sure that it's the same area as this rectangle. They don't show us a rectangle, so we have to create a rectangle. So I'm gonna take it on this side. Let's see. Draw the screenshots I take. So for this one, again, all right, that should be enough. So it's saying that it has the same area as a rectangle. So let's create this rectangle real quick. So this rectangle is going to be a 6 by 7. So we can just draw a rectangle. Once I know it's not, I know it's not 6 and 7, but we'll just call this one 6 feet and this one 7 feet. Now when we find the area for this one, it's 6 times 7. It just equals 42 feet squared. So it's telling us that this triangle flag has the same area as this rectangle one over here. And this rectangle one is 42 for the area. That means that for this triangle, when I do the area for this triangle, I'm going to get 1/2 times the base and the height. And that already gave us the base for this flag, which is 6. So 6 times something, and instead of it being an A, it's already telling us it's the same area as this one. So that means that this triangle has an area of 42 already. We need to find out, what numbers, I'm missing obviously one right here, what numbers multiply give me 42. When I find out this missing piece, that's going to tell me what the height of this triangle is. Because if that's my height and 6 is my base and 1/2 is always going to be there, if this equals 42, that means that's going to be my correct height. So what I need to do is I need to take 1/2 of 6, which is 3. 1/2 of 6 is 3 times what? So 3 times what gives me 42? If you know up to your 12 times tables, you know that 3 times 12 is 36. So that's not even close. So we would have to keep going, adding by 3, so 36, 39, 42. It hits it. But if you can't do that in your head, you can divide 42 by 3. You can divide 42 by 3 and you would get your answer. That means that it would be 3 times 14 gives me 42. If you want, you can check on a calculator real quick if you want. I'll do it for you guys. So 14 times 3 equals 42. That means that this missing side would have to be 14. That means that this height right here would be 14 feet. And I know this because if I multiply 3 times 14, I get 42 feet squared. And that's the same area as the one up here. Again, let me save that one real quick. Is it? Yeah, it's 236. Now the other problem, let's look at the other problem real quick now. So the other problem says number 17. It says, if you double the lengths of each side of a rectangle, what can you say about the area of a new rectangle? So there's 4 options. The area of the new rectangle is half of the original area. The area of the new rectangle is double the original area. These two answers are opposite, so either A is going to be correct or B is going to be correct. But let's keep going. Part C, the area of the new rectangle is 4 times the original area. Okay, maybe. The area of the new rectangle is 8 times the original area. Okay, so these aren't opposites, but I'm pretty sure that if one of them is 4 times the area, the other one won't be 8 times. So again, C and D, one of these are going to have to cancel each other out. Or I mean, one of them are going to cancel out. So let's actually go and do some of this work. Let's see. Here we go.
All right, cool. I don't have to make it bigger. Nice. All right, here we go. So it says if you double the length of each side of a rectangle. So we can, whenever you have these problems, you can just create a rectangle on your own, and you can make the numbers up. So you can say, I want this side to be 1, then this side to be 2. Smaller numbers is much easier to do this, but it says if you double the lengths. So what can you say about the area? So first, let's find the area for this. 2 times 1 is 2. That means, well, let's do meters, just have a letter there. 2 times 1 is 2, so the area for this is just 2 meters squared. Now, it says if I double the lengths of each side. So let's double 2. So let's say I doubled 2. So I would have 1 meter still, and if I double 2, I would have 4 meters now. So what is 4 times 1? 4 meters squared. Okay, now let's see the area of the new rectangle, which is this one. The area of the new rectangle is half the original area. Now it's actually doubled, so it wouldn't be half, so A wouldn't be the answer. The area of the new rectangle is double the original area. This one's 2, this one's 4. That's double, so B would be correct on this one. The area of the new rectangle is 4 times the original area. 2 times 4 is 8. That doesn't work. The new area rectangle is 8 times 2, 16. That wouldn't work either. Only B would be the correct answer. If you want, I can do a different rectangle real quick just so you can see that it doesn't matter what numbers you put, the same answer would be correct. So 2 times 4 is 8. Let's say I double the length, so let's double 2 on this. Let's double 4. Let's double 4. So we'll have 2 meters, right? And then we're going to double 4, so it's 8 meters. 8 times 2 is 16 meters squared. Now let's see. The area of the new rectangle is half. No, it's not half. It's actually double. 8 times 2 is 16. The area of the new rectangle is double. Yes, the area of the new rectangle is 4 times the original. 4 times 8 is 32. That doesn't work. 8 times as many. 8 times 8, 64. That doesn't work either. So B would be the correct answer for this one. So that's it for the English part. I'm going to do the Spanish part right now. Ahorita voy a hacer la parte de inglés de esta parte. Solo denme un segundo para agarrar una nueva hoja. Bueno, para esta página es la página 235 y en esta pregunta nos dice una bandera triangular tiene la misma área que un rectángulo que mide 6 pies por 7 pies. Si la longitud de la base de la bandera es 6 pies, así que la base es 6 pies, ¿cuál es la altura? Así que de aquí de la bandera. Así que tenemos que averiguar cuál es la altura de la bandera. Y tenemos que usar el área del rectángulo para encontrar esa respuesta. Un segundo para abrir lo que acabamos de agarrar. Ahí estamos. Vamos. Así que la área de este triángulo es la misma área de un rectángulo. Y este rectángulo va a medir 6 pies por 7 pies. Cuando encuentras el área de un rectángulo, solo haces la base por la altura. Así que la base es 7 aquí, también es 7 aquí. 7 por 6 me da 42 pies cuadrados. Así que el área es 42 pies cuadrados de este rectángulo. Pero este triángulo, el área del triángulo, tiene que ser 42 pulgadas porque es la misma área. Cuando hacen la área del triángulo es la mitad de la base por la altura. Sabemos la base, pero no sabemos la altura. La altura es esta parte. Así que cuando encontremos este número, vamos a poder ver cuál es la altura. Ahorita ya tenemos la área, porque sabemos que el área es 42. Es la misma área que el rectángulo. Así que en vez de la A, va a decir 42. Eso es lo que tiene que igualar. La mitad se queda ahí, la base se queda ahí, que es 6. El área es la que nos falta. Ahora, para encontrar la área, tenemos que averiguar cuál número tengo que multiplicar por estos dos para agarrar 42. Sé que la mitad de 6 es 3. Así que solo lo tengo que multiplicar por un número para darme 42. Porque no sé cuál tabla o cuál multiplicar el 3 para agarrar 42, lo voy a dividir. 42 dividido por 3. No, eso es un 2. Así que ese lado tendría que ser 14, porque 3 por 14 me da 42. Así que significa que la altura sería 14 pies. Así que esa altura solo diríamos que es 14 pies.
Vamos a ir a la otra pregunta, número 17. Dice, si se duplica la longitud de cada lado de un rectángulo, ¿qué se puede decir sobre el área del nuevo rectángulo? Para la parte A dice, el área del nuevo rectángulo es la mitad del área original. La área del nuevo rectángulo es el doble del área original. Doble y mitad son opósitos, así que la A o la B va a ser la respuesta, no va a poder ser las dos. Para la C y la D dice, el área del nuevo rectángulo es 4 veces el área original y el área del nuevo rectángulo es 8 veces el área original. Para esta parte vamos a dibujarla y vamos a ver cuál va a ser las letras correctamente, A, B, C o D. A ver. If you double, eso está en inglés, aquí está. Así que dice, si se duplica la longitud de cada lado de un rectángulo, puedes crear cualquier rectángulo que quieres y puedes hacer lo que mide lo que quieras también. Yo normalmente hago números pequeños para que se haga más fácil para hacer. A ver, dice si la longitud de cada lado de un rectángulo si se duplica. Así que lo vamos a duplicar el 2 y lo vamos a hacer a un 4 y el 1 se va a quedar igual. Así que ese nuevo rectángulo va a ser 1 metro y solo duplicamos la longitud de cada lado. Así que solo voy a escoger estos dos para duplicarlos. Así que me va a ser 4 metros. Para encontrar el área para cada rectángulo, solo lo multiplico un lado por el otro. 2 por 1, 2 metros cuadrados. 4 por 1, 4 metros cuadrados. Y ahora podemos comparar las áreas, el 2 y el 4. El área del nuevo rectángulo es la mitad. No es la mitad, es doble. 2 por 2 es 4, así que sería B. El área del rectángulo es 4 veces, no, porque 2 por 4 es 8 y es 8 veces el área original. 8 por 2 es 16, así que la D no será la respuesta. Aquí dice, escogió B. ¿Cómo obtuvo la respuesta? Obviamente puedes enseñar ese tipo de trabajo si quieres como yo, o puedes poner tu propia descripción de cómo lo averiguaste.